Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Honorable Farabia Hanif and Numida, as the director of Law Raibani Vida Purti School Foundation, respectable to my parents and my beloved family. So today I'll be explaining about life history of Prophet Muhammad Part 2. When Muhammad was baby, he was breastfed and cared by his mother Aminah. Then cared by Shu'aibah Aslamiyah, the servant from his uncle Abu Lahab. Then Halimah Asadiyah, that be the caregiver of Muhammad. When Muhammad turned 6 years old, Angel Jibril cleaned his chest to remove part of Satan inside his chest. And his mother told about this event, and Muhammad continued to live with his mother. And when he was 6, his mother passed away and buried in Abwa. While returning from Muhammad's uncle, visiting Muhammad's uncle in Madinah. When his mother passed away, he taken by Ummu Aiman to his grandfather Abdul Muttalib. Abdul Muttalib loved him very much. And when Muhammad was 8 years old, Abdul Muttalib passed away. Then Abu Talib, his uncle, be a guardian of him. Although Abu Talib was not rich, Abu Talib took good care of Muhammad and raised him well. Even Muhammad still stayed under Abu Talib's care until Abu Talib died during the 10th years of prophethood of Muhammad. Next, when Muhammad was young, he worked as shepherd for his family and the people of Mecca. Taking care of God give you time to think and reflect, and made him wise and honest. So people called him Al-Amin, or the praiseworthy. When he was 12, he traveled with Abu Talib to Syria to trade. And in Basra, a Christian priest named Buhaira saw sign of Muhammad and told Abu Talib to bring Muhammad back safely to Mecca, because Buhaira might some people will harm him. So then Muhammad turning Mecca safely. Jadi pada saat bayi, Muhammad dirawat dan Nabi Muhammad dirawat dan disusui oleh ibunya Aminah, lalu disusui pula dengan Shu'aibah Aslamiyah yang merupakan budak dari pamannya Abu Lahab. Kemudian Halimah Asadiyah. Kemudian dia disusui pula dengan Halimah Asadiyah. Dan ketika beranjak 6 tahun, malaikat Jibril membersihkan dadanya dari sisa-sisa setan yang berada di dalam dadanya. Dan kemudian ibunya diberitahu tentang hal ini, dan kemudian Muhammad tetap tinggal bersama ibunya hingga usia 6 tahun. Dan ketika 6 tahun, ibunya meninggal dunia dan dimakamkan di Abwa ketika dalam perjalanan pulang dari menemui paman-paman Nabi Muhammad di Madinah. Kemudian ketika ibunya telah meninggal, dia diantar oleh Ummu Aiman kepada kakaknya, yaitu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib sangat menyayangi Muhammad sepun hati. Dan ketika Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal dunia. Dan kemudian pamannya Abu Talib menjadi wali dan pengasuh dari Nabi Muhammad. Walaupun Abu Talib tidak kaya, namun Abu Talib sangat disegani dan dihormati di Mekah. Dan dia sangat merawat Nabi Muhammad dan mendidiknya dengan sangat baik.
sehingga Nabi Muhammad tetap tinggal di bawah asuhan Abu Thalib sampai Abu Thalib meninggal di tahun ke-10 kenabiannya. Dan pada saat masih muda, Nabi Muhammad bekerja sebagai pengembala kambing untuk keluarga dan penduduk Mekah. Merawat kambing memberikannya waktu untuk berpikir dan merenung, dan membuatnya baik hati dan jujur, sehingga orang-orang menyebutnya Alamin, yang artinya dapat dipercaya. Dan ketika dia berusia 12 tahun, dia pergi bersama Abu Thalib ke Syam untuk berdagang. Dan ketika sampai di kota Basrah, seorang pendeta bernama Bukhairah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad, lalu menasihati Abu Thalib untuk membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah sebelum melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi ke Syam, karena Bukhairah khawatir bahwa mungkin ada beberapa orang yang akan menyakiti Muhammad. I think it's enough for today. Thank you for attention. For next videos and next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.